আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমার কাছে আরেকটা ফোন আসছে। ফোন কাস্টমার এটার প্যাটার্ন লকটা ভুলে গেছে। ফোনের মডেলটা হলো 10c। তো আমি এটা বরাবরের মতোই এটাও চেষ্টা করব হাত দিয়ে প্যাটার্ন লকটা ভাঙার জন্য, এবং এটা এফআরপি লক। জিমেলও কাস্টমারের মনে নেই, জিমেলটাও ইনশাল্লাহ ভেঙে দেব। চলুন শুরু করা যাক। ফোনটা অফ করে নিয়ে পাওয়ার অফ করে নিলাম। বরাবরের মতো পাওয়ার সুইচ বাটন, ভলিউম আপ বাটন একসাথে চেপে ধরে রাখবো। ছেড়ে দিলাম। চলে আসছে অপশনটা। ওয়েব ডেটাতে যাব, ডেটা ওয়াল কনফার্ম সাকসেসফুল হয়ে গেছে। রিপোর্টে দেব ডান। একটু সময় নেবে। চলে আসছে। একটা ওয়াইফাই অথবা একটা হটস্পট কানেক্ট করে নিতে হবে। আমি একটা হটস্পট কানেক্ট করে নিচ্ছি। চলে আসছে ডান কপি। এই আমাদের লকটা চাচ্ছে, কিন্তু লকটা আমাদের মনে নাই। সেক্ষেত্রে আমরা জিমেলটাও আমাদের মনে নাই, লকটাও আমাদের মনে নেই। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এফআরপি বাইপাস করতে হবে। ব্যাকে চলে যাই, অ্যাড নেটওয়ার্কে ক্লিক করি। এখানে আপনার ইচ্ছার মতো একটা লিখে চাপ দিয়ে দেখবেন। তারপর এটাতে যাবেন, জিমেইলে একটু চাপ দিয়ে ধরে রাখেন। যে নোটিফিকেশন আছে ওইটাতে ক্লিক করি। অ্যাডিশনাল সেটিং দেয়, হেল্প অ্যান্ড ফিডব্যাক। এখানে আমরা লিখতে হবে ডিলেট ডিসেবল অ্যাপ অন অ্যান্ড্রয়েড। এটাতে ক্লিক করে দিকে আসে কিনা অপশনটা, দেখে এটাতে আসে কিনা। হ্যাঁ, চলে আসছে। ট্যাপ টু গো টু অ্যাপ্লিকেশন সেটিং, এটাতে ক্লিক করব। এটাতে ক্লিক করার পর আমরা ফোনের যে সেটিংটা আছে ওইটাতে ঢোকার চেষ্টা করব। শো সিস্টেম, এখানে হচ্ছে সেটিংস অপশনটা, সেটিংটা খুঁজে নেব। সেটিংটা
সেটিংটা খুঁজে নিলাম। সেটিংটা এই সেটিংটা না, এটা আমাদের ক্লিক করতে হবে, ওপেনে যেতে হবে, অ্যাডিশনাল সেটিং, অ্যাক্সেসিবিলিটি, এটা অন করে দেব, অ্যালাউ গট ইট, ব্যাকে চলে যাব। এবার আমরা এখান থেকে ব্যাকে চলে যাই। অ্যান্ড্রয়েড সেটআপ এটাতে আছে, এটাতে ক্লিক করব। দেখি অ্যান্ড্রয়েড সেটআপ আরেকটা আছে, ওইটাতে অ্যান্ড্রয়েড সেটআপে ক্লিক করব। অ্যান্ড্রয়েড সেটআপে ফুল স্টপ ডিসেবল আছে, কিছু করতে হবে না। প্লে সার্ভিসিংয়ে যাব, গুগল প্লে সার্ভিসিংয়ে, যাব, ফুল স্টপ আনএবল করে দেব, জাস্ট বের হয়ে যাব। এবার বারবার করব, একটা সেটিং অপশন আসবে, নাই এসে চলে গেছে। আবার অনেবল করে দিছি, আমি অনেবল করে দিছি। কাজটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে। আপনার গুগল প্লে সার্ভিসটা আসার পর নিচে আনেবল আছে, আনেবলে ক্লিক করে দেবেন, হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। কমপ্লিট। আমার কাজটা কিন্তু হয়ে গেছে, একটু সময় নেবে। ওকে, ডান। ভালো থাকবেন। যদি আমার ভিডিওটা দেখে আপনাদের একটু হলেও উপকার হয় তাহলে একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ।